Hello everyone, how are you today? If you are just joining my lesson for the first time, I'm Linda the nurse and I'm bringing you health lessons. And I usually conduct my lessons in Igbo language, and then at the end I will summarize in English language. Also, I usually have a Bible verse for you and then a song. So please stay put for today's song, don't miss it. Okay, so I'm going to start now in Igbo language. Ndewo ndị ebe anyị, ndewo, kedu ka unu mere, olee otu unu dị, unu asakwala chi, unu abọọla chi, mama o kano. Okay, so ọ bụrụ na taa bụ mbụ ị na-abata na ihe mmụta, ọ bụ nwa unu nwanyị Nurse Linda, so ana m ada eme mbịama kụzie ihe mmụta nkụzicha ya n'Igbo, then me were olu bekee chịkọta ya ọnụ n'ikpeazụ. Anakwa m ada enwe Bible verse, nwekwara abụ, so ana m ada achọ abụ nnọọ dị mma, especially abụ ochie. Mgbe ụfọdụ kwa m abụ abụ ọhụụ, but ụfọdụ ha ga-abụ abụ ochie, ụfọdụ echefuzichana ya already. So biko nọrọ, okay, apụkwala ka anyị kọwaa ihe mmụta nke taa. So ihe m ga-agbata ụkwụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ bradycardia. So brady, bụ slow, and then cardia bụrụ cardiac, obi. So ọ bụ mgbe obi mmadụ otu ahụ ọ na-akụ kpumkpum, okay? So mgbe ọ bịara ọ na-akụzikwa kpumkpum ahụ otu o si akụ. So o kwesịrị ịdị, ọ bụrụ ịgụọ ya ọnụ, o kwesịrị ịdị 60 for ndị akpọrọ adult, So adult na-abụ from 18 years old to whenever 100 plus, okay? So ọ kwesịrị ịdị 60 ruo otu narị bụ 60 to 100. Okay, so o kwesịrị ịdị 60 ruo otu narị. Ọ bụrụ na imetụ ihe ebe a, okay, ejikwala mkpụrụ aka nke ukwuu, just were mkpụrụ aka abụọ ndị a, okay? Maka mkpụrụ aka nke ukwuu a nwekwara itinye, nwere ike ihe kpumkpum ahụ ị na-anụ abụrụ nke si na mkpụrụ aka ukwuu a. So i were mkpụrụ aka abụọ a tinye ebe a, okay? So ị ga-ejisi ike metụkwa ga until ị ga-enweta ya, ị ga na obi gị ebe ọ na-akụ kpumkpum, ebe ahụ ọ gara rutacha ebe ahụ. So wave ya erute ebe ahụ, ga-enwere ike ifeel ya. Boom, 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 boom. So ọ bụrụ ichekie ya mgbe ọ na-erule 1 minute, o kwesịrị ịnọ 60 to 100 bụ 60 ruo otu narị. Okay, so ihe a na-akpọkwanụ obi ịkụ kpumkpum nke gbadata ndị bekee, ndị oyibo na-akpọ bradycardia, bụ mgbe obi ahụ na-akụ kpumkpum oruzi 60, ọ nọzi mgbada maọbụ 40 maọbụ 50 na 40 something or 50 something. So ma ọ bụrụ ịgụọ ya for 1 minute na otu nkeji, okay? So mgbe ụfọdụ kwanụ ya bụrụ mgbe ụfọdụ mmadụ totewe metewe dị mkpa, o nwere ike ọ ga na-akụzi ruo 60 plus ahụ, o nwere ike doelorobi mbụ ya agbadatata obere o. Then ọ bụkwanụ ndị na-eme ihe maọbụ ịgba ọsọ, maọbụ ndị bekee asa exercise, maọbụ athletes ndị a na-agbakasị, maọbụ football, maọbụ ihe dị iche iche, bet ya bụ na ha na-eme nnọọ ka ahụ ha si ike. Ndị na-emegasị ụmụ ihe ndị ahụ, ọ na-emekwa obi ha esikwa ike, so ha need ọtụtụ kpumkpum for ahụ ha ịrụ ọrụ, for obi ha ịrụ ọrụ. So mgbe ahụ then ọ ga-adị oke, bet ọ bụrụ onye ọbụla ọzọ, ịghọtala, ekwesịrị ilebara ya anya. Chetakwa ihe a na-ekwu 60 to 100 a, oke, 60 a na narị bụ for ndị gbara afọ 18 gafezie mebi otu narị. Alright, so o nwekwa ihe ndị bekee na-akpọ sinusoidal node, SA node, okay? Ọ ya bụkwa n'ihe na-eyi aka kpumkpum ahụ, okay? So ọ nọ n'ebe obi, maka obi mmadụ otu ahụ obi ahụ gabara, ọ na-aganụ go to shift ta na ebe
aka ekpe obi mmadụ. Okay, so ebe elu a enwe nke a na-akpọ atrium. Okay, atrium enwere nke right, nwere nke left. Then ịbịakwa na mgbada ebe a enwere ihe a na-akpọ ventricles na mgbada obi. Okay, ventricles ahụ ikewakwa ya abụọ, nwere nke right nwekwara nke left. Okay, so ebe nke elu ahụ a na-akpọ atrium, ọ ebe ihe ahụ a na-akpọ node SA node ahụ, synaptic node ahụ na-abịa ya eme ka obi anyị na-akụ kpụmkpụm, kụwakwanụ 60 ahụ ruo 100. Ọhịa ahụ a na-akpọ synaptic node maọbụ SA node na-eme ka ihe ahụ na-eme ọfụma nnọọ otu ahụ. So then mgbe ụfọdụ enwere ike ya bụ na onwe ihe mere nke ọ nazi eme like that. So ọ bụ na onwe ihe metụtara SA node ahụ, ndị bekee asụ damage, ọ bụ na onwe ihe mere ya o mebie, o nwere ike ime. Mgbe ụfọdụ onwe ọrịa ebe a m kwuru ya na oge nke gara aga, onwe ihe na ebe a na-akpọ thyroid. Okay, na-secrete gasị hormone. So ọ bụrụ mgbe hormone ahụ ya dị low, obi mmadụ nwekwara ike kụwa kpụmkpụm nke ọ ga-akụsi ike ruo 60 ahụ. Otu ahụ m kwukwara n'oge gara aga, mmadụ metawo dimkpa o nwere ike ime. Okay, ọ bụ na onwe ihe metụtara ahụ obi mmadụ, ya bụ na enwe ọrịa dị ya nọ, o nwere ike ime. Mgbe ụfọdụ o nwere ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ ga-aṅụwa, ụfọdụ ndị bekee akpọ ụfọdụ beta blockers nwekwara ike ime. Then ụfọdụ ihe nọgasị n'ahụ na-enyegoro ndụ aka, akpọ ya electrolyte. Ọ bụ na enwe ihe metụtara electrolyte ndị ahụ dịka otu potassium, ịma abịa sụrụ abana na ube bekee bụ avocado, ha na-enye potassium, beta onwe otu potassium ahụ nọ n'ahụ mmadụ. Potassium na-enyekwa n'obi aka, conduction of the heart ahụ, heart muscles. So ọ bụ na onwe ihe metụtara potassium ahụ nọ n'ahụ mmadụ, so enwe imbalance nga ahụ, ma ọ dị otu ọ dị, o nwere ike imetụta obi mmadụ ahụ ka ọ na-akụsi ike. Ndị nwekwa ihe a na-akpọ sleep apnea, ụmụ ndị ha hiụ ụra mgbe ụfọdụ ya dịka ha kwesịrị iku ume, ha ebidokwa kuwe sleep apnea, nwekwara ike imetụta obi ha like that. Ụfọdụ ọrịa dịkwa iche iche na-efe efe, infections ụfọdụ maọbụ ọrịa ụfọdụ dị iche iche nwere ike ịkpata. Onye nwekwarala ọrịa obi, ha sịkwa na onye ahụ nwere heart attack, o nwekwara ike imetụta otu ọkara obi ahụ si akụ. Mgbe ụfọdụ kwa na ole ihe ga-ime ọ bụ na mmadụ nwere ihe ahụ n'obi ya na-akụ macha ruo otu ahụ o kwesịrị ịkụ, akpọ ya signs and symptoms. Mmadụ nwere ike iku ume, shortness of breath, ya dịka ọ na-ara gị ahụ ịnụ ikute ume, ọ na-enye gị nsogbu. Okay, mgbe ụfọdụ ya dịka isi ọchịrị gị maọbụ isi oburu gị. Enwere ike ọ bụ na ị na-ada echeki blood pressure gị, blood pressure gị adị ka ọ dị low, nke dị nnọọ low. Mgbe ụfọdụ ya adịghị isi adịghị somehow, asị maọbụ clouding, mental clouding, o nweta isi ga-emecha gị. Mgbe ụfọdụ ya dịka a little confused, ọtago ya dịka iche echiche gị ọ na-enye gị nsogbu a little bit, mbụ na nke onwe otu o si eme gị. Mgbe ụfọdụ ka obi ahụ nwere ike ya kụtụ, ya eme ka ọ kwesịrị ya kụtụkwa. Mgbe ụfọdụ ike agwụchacha gị nnọọ. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwee ahụ mgbu n'obi ya. Then mgbe ụfọdụ kwa mmadụ enwe ihe a na-akpọ syncope, mgbe mmadụ nwere ike nọgide ya agharịpụ, ịghọtala. So o nwere ike bụ nnọọ obi mmadụ ahụ nọ na-akụrụ otu ahụ o kwesịrị ịkụ, ọkụkwana ya kụ otu dị mma, ya emekwa na ọbara ya na-agazu n'ahụ ebe niile, ịghọtala, ma n'obi ma n'isi, ma ebe niile dị iche iche, ịghọtala. Bete mgbe ọ na-akụzizi otu ahụ, ahụ ga-enwe nsogbu. Okay, olekwana otu esi agwọ ihe a ma ọ bụ nnọọ mee na mmadụ nke inwegasị ihe ndị a mkpọrọ aha ndị bekee signs and symptoms, ihe ndị a maọbụ ike ọgwụgwụ ahụ maọbụ dizziness maọbụ mmadụ ịnọgide ya ogharịpụ ma okoropụ. Okay, so o dipendịkwara nọ ihe kpatara ya, because a achọpụta ihe ahụ. So ihe m ga-esi bụ biko gakwuru onye dibịa bekee gị. Ọ bụ na enwere ike kpọọ somebody, ahụ nwere ike nwanne ezinụlọ unu, onye maọbụ onye nọọsụ nọ ya maọbụ onye dibịa na-enụ, kọsara n'ihe ihe na-eme. Ama m na kọcha anyị n'omume anyị n'ala Igbo, a na-ada ezo ọrịa ezo. Biko ka akwụsị na-ezo ọrịa ezo. A na-ada emechaa nwa ihe mere onye ahụ, mmadụ niile anụkwụ ya. Biko ka ihe anyị na-eme n'ala Igbo ka anyị jisi ike kwụsịtụkwana ya. Kọọrọ mmadụ si elekwalikwa ihe na-eme gị, kọọrọ onye ahụ anọ na chewe. Mgbe ụfọdụ echewe ihe na-eme, beto at least onwe nke anyị ga-eme nwa asị mmadụ ka anyị meenụ, anyị arịọkwa Chineke amara.
ịghọtala onwe nke ị ga-ime ka anyị na-eme nke anyị nwere ike ime nụ ịghọtala ihe dakwasịrị mmadụ n'ụwa dị nnukwu but at least onwe nke anyị ga-emenwu ka anyị menwu ikwupụta ya ọsịsọ ịghọtala ọ bụ nnọọ ihe a ga-aganwu na nke onye dibịa aganwu unu na nke onye dibịa den ya ochekie ọ bụ nnọọ onwe ọgwụ ị na-aṅụ maọbụ ọgwụ eji etriti blood pressure mere obi gị ahụ ji ọ na-akụzi otu o kwesịrị ịkụ den onye dibịa bekee ahụ ga-eleba anya na ihe ndị ahụ nke ọ bụ nnọọ mebi ya echekie labụ onye ahụ asị ewo ihe dịka potasiọm ahụ mkpọrọ aha o nwere ike bụ nnọọ ọ dịghị otu o kwesịrị ịnọ den elebana ya anya oke mgbe ụfọdụ ya bụ na mmadụ nwe ihe a na-akpọ heart failure obi ya na-arụzi ọrụ otu dị mma o nwekwara ike bụrụ ya kpatara ihe ahụ so den amanụ m onwe ọgwụ a ga-eyuzu ma onwekwana enyemaka a ga-enyere onye ahụ oke so ụmụ ihe ndị ahụ ọ bụrụ onye na-ebe enwe oxygen ọ bụrụ na iku ume na-enye nsogbu etinye oxygen den ọ bụrụ mgbe ụfọdụ kwa enwere ike ọ bụrụ na ọ dịla nke ime mmadụ ma ịpasị out ụmụ ihe ndị ahụ a na-adị enwe ihe a na-akpọ pacemaker but then o dipendịrị ebe onye ahụ nọ owu ihe a ga-emenwu ụmụ ndị na-ebe dị iche iche obodo dị iche iche nwere ike imenwu tinye ihe a na-akpọ pacemaker enwe temporary one nwere permanent one but at least ebe ọbụla ị nọ ọ bụkwa na ị nọ n'ala Igbo ọ bụgodị na ị nọ n'ime vileji kọsatụrụ mmadụ ka ele anya o nwere ike bụrụ ihe enidi pacemaker o nwere ike bụrụ ihe dị simple taa mkpọrọ ahụ electrolyte o nwere ike bụrụ ihe a ga-efix nwu maọbụ ọgwụ onye ahụ na-aṅụ elebara ya anya ịghọtala o nwere ike bụrụ ihe a ga-enidi pacemaker pacemaker bụzi the last resort ọ ya bụ ihe nwere ike ime inyere onye ahụ aka esetie ya eme obi ahụ ya eme ka ọ na-adatu a na-eseti ya eseti so ya enyere onye ahụ aka ya ghọzie pacemaker otu anyị nwere natural one bụ SA node pacemaker ahụ aghọzie the SA node nwa ịghọtala so enwegasịkwa ọgwụ dị iche iche ma nke a na-akpọ Atropine so like I said o dipendịrị ebe onye ahụ nọ ụmụ nke a na-akpọ Atropine abịa enye ya ma ọ bụ 1 milligram ma ọ bụ na onye ahụ nọzi nke na ihe ahụ mere ya nke shọtụ a na-achọzi otu esi evu ndụ ya azọpụta ndụ ọkwa Atropine ahụ bụ ihe ụfọdụ ndị dibịa bekee na-eyuzu anyị nyezie ya 1 milligram every 3 to 5 minutes but a na-enyefekarị 3 milligrams ịghọtala so maka Atropine ahụ na block effect of vagus nerve so ọkwa ebe otu ọha m n'ọnụ ugbu a so ka m nchịkọtatụ ya ọnụ oge na ha aga ka nchịkọtatụ ya ọnụ na bekee so what I'm talking about today is about bradycardia slow cardiac ịghọtala so with bradycardia heart rate will be lower than 60 usually for adults pulse if you check it you check it here radio pulse nke a na ebe iche mgbe ụfọdụkwa ndị dibịa bekee ma ọ bụ ndị nọọsụ nwere ike kwụnye ihe stethoscope sorry I switched to Igbo. Okay, so they may use stethoscope and place it on the heart and count it. So it's supposed to be 60 to 100 beats per minute for adults. That's the expected range. Okay, so when it's less than 60, then we call it bradycardia. All right, sometimes it may be just a natural process, aging process. So the main thing is to check and see if that person is having any signs and symptoms. Sometimes some athletes, their own may be lower because or slower because they are well conditioned. Their heart is already well conditioned, so they may not need the heart to be beating as any other regular person. So and then so there's something called the SA node. That's the natural pacemaker of the heart. Okay. And the heart muscles in the right atrium, because you have right and then left atrium and then ventricles, right and left. So the cardiac muscle, the cardiac muscles in the right atrium of the heart, the SA node, that initiates and regulates the heartbeat. Okay, so that's the SA node. So it kind of helps to maintain that 60 to 100 beats per minute. But what are some of the causes of this bradycardia? Well, there's something called sick sinus syndrome. Okay, so when the SA node, if it damages, so that can lead to sick sinus syndrome, and then the heart is not beating as up to 60 per minute, or within 60 to 100 that is supposed to be. Low thyroid hormone, aging process, or like older adults, or maybe some cardiac disease, weak or damaged heart, some medications, like beta blockers,
electrolyte imbalances like maybe severe hyperkalemia, sleep apnea, infections, heart attack, those things can affect that and cause bradycardia, symptomatic bradycardia. What are some of the signs and symptoms of bradycardia? All right. So, and that's the main thing, is to check, to make sure, to see if the person is having signs and symptoms. Okay. So if there is dizziness or mental clouding, shortness of breath, hypotension, fatigue, long period of pauses and chest pain, passing out, syncope. Okay. So those may be some of the things you may see, so these are symptomatic bradycardia. So then, what are some of the treatments? Okay, so but the treatment depends on the cause. So if it's electrolyte, like potassium, then the potassium will be replaced, and then the person will start to feel better. So it depends on the cause, and sometimes the doctor may end up placing a pacemaker for that person. So there's temporary pacemaker and there is permanent pacemaker. So depending on where you are in the world may determine also the type of treatment that may be affordable. So, but the main thing is to reach out to someone. If you have a nurse, if you have any person, any provider, any person in medical health care, a physician, a doctor in your community, especially when you're in a very rural area, reach out to them, let them know what's going on. Let's stop this idea, or this culture in Africa of people hiding their illness, please. Let's try. I know it's something that's been in existence for a long time, but let's try to break that. Tell someone, at least tell someone that you trust about what you are going through, instead of hiding it, so that you can get help. All right. So there are also some medications that they use, in healthcare. One of them is called Atropine. Usually they may give that 1 milligram every 3 to 5 minutes, for maximum of 3 milligrams. So that's usually given when the person is like, if something is not done, they may die. So that's when that medication may be used. So like I said, sometimes people, depending on where you are, pacemaker may be placed. All right. So it depends on the cause. Sometimes it could be because of heart failure or something, it may be abnormal lamps, like I said, like potassium. So if it's replaced, then the person may start to feel better. Okay. So that's all I have to say right now about bradycardia. Okay. So now let me read the Bible verse I have for you for today. So it's from Isaiah. Okay. Chapter 40, verse 29. It says, "He giveth power to defend, and to them that have no might he increaseth strength." Okay. Now, the song that I have for you that I picked for today, in English, I will interpret it as, the angels in heaven, they are singing hallelujah. They are singing hallelujah. God has won. God has won the battle. So God has won, and the angels are in heaven singing hallelujah. So let me sing it now in Igbo. Ndị mmụọ bi n'igwe, ha na-eti hallelujah, ha na-eti hallelujah. Jehova emeriwo, o meriwo. Ndị mmụọ bi n'eluigwe, ha na-eti hallelujah, ha na-eti hallelujah. Jehova emeriwo. Yeah. All right. So please, if you like or learn anything from this lesson, remember to give me thumbs up. Okay. And remember to share it to others that you think, that they may benefit from this, and, try to subscribe also, so that whenever I post a new lesson, so that you will get it. All right. So I will go ahead and stop right now. Okay. Have a very good and blessed day. Ngwanụ ndị ebe anyị, ka emesịa nọ ikwu na ibe o, ndị enyi o, ndị niile, ndị mmadụ niile, nshọt, onye ọbụla nnọọ, ka emesịa, biko nọrọnụ nke ọma, nọkwanụ n'udo na ọṅụ na ịhụnanya. Ka Chineke nọnyere anyị niile. Ka emesịa.